The third wave of COVID-19 made sure that schools were closed. Then, the teachers and principals' trade unions went on strike calling for more pay, refusing to accept all proposals put before them. That meant even online education was deprived to some 4.5 million school children in the country. Though the unions seek to protract the strike with no end in sight, the government is intent on reopening schools the old-fashioned way. But for that, they are awaiting the full vaccinations of teachers in the country. Though other nations across the globe may not be facing teacher trade union issues at this grave time, the school closure is far too common. Schools operate in communities. So if you can control, first of all, if you can control transmission in those communities, people who work at those schools, people who attend those schools are safer. It's about having provisions in place within those schools, about distancing, about wearing of masks, about making sure there's good disinfection and good ventilation. All of that still stands, but it's about making sure that you make the effort for those who are running those schools to make sure that you prioritize to do it as safely as possible. And individuals, it's about also what you do as parents, as children. It's about how much you mix with others. If you could, take care of yourself as well and try to minimize the amount of interactions you have with others, that also makes that school safe. Because parents and children also have a role to play in this as well. But we all recognize the importance of school, keeping schools open, because in many parts of the world, schools have not opened at all. And this has had a massive, massive detrimental impact on children and their families around the world. With the availability of vaccines and other countermeasures, we can find a solution for schools that allows schools to stay open safely while we're doing everything else. In any case, reopening of schools has to be given the go-ahead by health authorities here in Sri Lanka. And their decision depends entirely on the capabilities of the education sector. අධ්‍යාපන අංශත් සමග නිරන්තර සාකච්ඡාවක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යෙදෙනවා. එඩියුකේෂන් සෙක්ටර් එක කියලා තියෙන ලොකු කොටසක්. මේකට අයිති වෙනවා පාසල් පමණක් නෙවෙයි පාසල් වල තියෙන කැන්ටින් තියෙනවා, ඒවැය සැපයුම්කරුවෝ ඉන්නවා, මේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන ආයතන තියෙනවා, ආරක්ෂක අංශ තියෙනවා. ඒ සියලුම අංශ සැලකිල්ලටගෙන මේ අද පවතින තත්ත්වය යටතේ වුණත් පාසලක් විවෘත කිරීමට නම් ඒ සඳහා ගත හැකි දැඩි මාර්ගෝපදේශ තියෙනවා. නමුත් මේක මේ මොහොතේ එවැනි මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න වාතාවරණයක් මේ අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට හැකියාව තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්눔 කරොත් අපිට කොළ එළිය දීම ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි අපි පැහැදිලිවම දන්නවා පාසල් වලට එන ලෝකයේ ඔය අධ්‍යාපන පහසුකම් පටන් ගත්ත පාසල් තියෙන ඔය දියුණු රටවල් වල ලංකාවේ වාගේ පාසලේ ළමුන් 1000ක් ඉන්න පාසලක් කියන්නේ අති විශාල පාසලක්. ලංකාවේ එහෙම නෙවෙයි පාසලක ළමුන් 2-3000 ඉන්නවා 7-8000 ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ළමුන් කිලෝමීටර් 30-40 ඈත ප්‍රදේශවල ඉඳලා ගමන් කරනවා. මේ තත්ත්වය තුල තමයි අපි මේක දිහා බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රසිද්ධියේ අපිට අනේ සියලු දෙනාගේම දැන ගැනීමට සලස්වලා ඉදිරිපත් වුණොත් මම හිතනවා අද වුණත් මේක ආරම්භ කිරීම ගැටලුවක් නෙවෙයි. නමුත් එසේ නොවි මම හිතනවා දෙමව්පියෝවත් කවුරුවත් සූදානම් නැහැ පාසල් අරින්න. Pocket එකට ෆිට වෙන new Axe ticket perfume